Akkam jirtu nagaa keessanii video kana keessatti unit 3 forces and Newton's law of motion end of unit questions question from 6 up to 10 gaafiiwwan xumura boqonnaa sadaffaa gaafiiwwan 6 hanga 10 jiran deebii isaanii waliin ilaalla. Hanga xumura video kanaatti akkana waliin turtan isin gaafadha. Channel kanas warroonni subscribing godhin subscribe gochuun akka maatii channel kana taatan gamanumaan isin affeeraa jechuudha. Question number 6. Two forces are acting on aircraft of mass 2000 kg as shown in figure 3.96. Determine the acceleration of the aircraft. Humnoonni lama xiyyaara hanga kiloogiraama 2000 qabu irratti haala fakkii armaan gadii irratti mul'atuun dalagaanii jiru. Humni tokko 6000 niwutanii gara kaabaatti yoo ta'u, humni biraan xiyyaara kana irratti dalagaa'e niwutanii 2000 gara bahaatitti jechuudha. Guula xiyyaarichaa shallagii jedhachuu gaaffeen. Given kennamni mass hangi qaamichaa 2000 kiloogiraama 2000, force 1 6000 Newton north, force 2 2000 Newton east. Humni tokko niwutanii 6000 gara kaabaatti yoo ta'u, humni biraan immoo niwutanii 2000 gara bahaatitti jechuudha. Required barbaadamaan acceleration guulaa jechuudha. Solution furmaata. Net force or resultant force is equal to mass times acceleration. Ida'amni humnaa walqixa ta'a hanga qaamichaa baay'isu guula ta'a jechuudha. Kanaaf isa kanarraa guula argachuu ni dandeenya jechuudha. Acceleration is equal to net force over mass ta'a jechuudha. Net force barbaannaa jechuudha. Jalqabatti net force jechuun ida'ama humnoota lamaan kanneeniiti jechuudha. Net force is equal to force 1 plus force 2. Humna jalqabaa eda'u humna lammaffaa ta'a jechuudha. Humni jalqabaa force 1 6000 niwutanii yoo ta'u, humni lammaffaan ammoo humni gara bahaatti dalagaa'e 2000 niwutaniidha jechuudha. Ida'ama humnoota kanniinii argachuu qabnaa jechuudha. Net force or resultant force is equal to force 1 plus force 2 dha jechuudha. Those forces forms the sides of right angle triangle. They make the opposite and the adjacent side of triangle. Humnoonni lamaan kun rogoota rog-sadee qofa sirrii uumuu jechuudha. Roga isa kanaa fi roga isa kana uumuu jechuudha. Inni tokko roga fuullee yoo ta'u, isa kana jechuudha. Inni tokko immoo roga maddii rog-sadee kanaati jechuudha. Inni kun roga maddii rog-sadee kanaati jechaadha. Kanaaf Theoremii Pythagorasitti fayyadamuudhaan ida'ama humnoota kanaa yookiin ammoo resultant force argachuu dandeenya jechuudha. Pythagoras's theorem, the square of the hypotenuse of a right triangle is equal to the sum of the square on the other two sides jedha jechuudha. Squarein hypotenuse yookiin roga dheeraa rog-sadee qofa sirrii ida'ama squareota rogoota hafan lamaaniiti jechuudha. Net force square is equal to force 1 square plus force 2 square. Net force yookiin resultant force squarein humna tokko square 6000 niwutanii square eda'u humna 2 square 2000 niwutanii square wajjin walqixa jechuudha. Kanaaf net force square is equal to 6000 Newton square plus 2000 Newton square ta'a jechuudha. Kumni 6 gaafa square ta'u miliyoona 36 ta'a jechuudha. Niwutaniidha waan baay'atuuf Newton square ta'a. Kumni 2 gaafa square ta'u 2000 baay'isu 2000 waan ta'eef miliyoona 4 ta'a jechuudha. Niwutaniidha waan baay'atuuf Newton square ta'a jechuudha. Isaan kanniin walitti edaana miliyoona 36 fi miliyoonni 4 miliyoona 40 ta'a jechuudha. Miliyoona 40 Newton square ta'a jechuudha. Kanaaf net force squarein miliyoona 40 Newton square wajjin walqixa jechuudha. Isa kana F net square kana square irraa
kaasuudhaaf kana raadikaala jala kennaa isa kanas raadikaala jala kennaa jechuudha. F net squarein raadikaala jala gaafa galu F netidhaan ba'a jechuudha. Maaliif F net times F net to F net square ta'a waan ta'eef jechuudha. Kanaaf miiliyoonni 40 raadikaala jala si'a bahu 6325 niwutanii ta'a jechuudha. Niwutan squarein raadikaala jala yeroo bahu niwutaniidhaan ba'a. Maaliif niwutanii baay'isuu niwutaniitu niwutan square ta'a waan ta'eef jechuudha. Kan barbaadaa jirru accelerationidha. Acceleration is equal to net force over mass dha jechuudha. Guulli walqixa ta'a ida'ama humnaa irra hangaati jechuudha. Ida'amni humnaa yookiin ammoo net forcein 6325 niwutanii argannee jirra jechuudha. Kanaaf acceleration is equal to 6325 newton divided by 2000 kilogram ta'a jechuudha. 6325 niwutanii 2000 kilograamaaf gaafa hirru 3.16 meter per second square argannaa jechuudha. Newton per kilograamin meter per second square wajjin walqixa jechuudha. Question number 7. A concrete slab of mass 400 kilogram accelerates down a concrete slope inclined at 35 degree. The kinetic coefficient between the slab and the slope is 0.6. Determine the acceleration of the block. Blockin hanga kilograama 400 qabu bal'insa balakaa irra yookiin konkiriitii irra gadi deemaa jira. Konkiriitiin digirii 35 habalekeeffame. Koefishiyantiin rigata sochii bilookii fi dirra bal'insa balakaa konkiriitii kana jidduu jiru 0.6. Guula bilookii kana shallagii jedha jechuudha. Given kennamni mass of the block 400 kilogram, angle theta 35 degree, coefficient of kinetic friction 0.6, required acceleration barbaadaman guula jechuudha. Solution from Newton's second law, net force is equal to mass times acceleration. Kan nuti barbaadaa jirru accelerationidha waan ta'eef gama kanas maasiidhaaf gama kanas maasiidhaaf hirraa jechuudha. Kanaaf acceleration is equal to net force over mass ta'a jechuudha. Kennama kenna keessatti net force hin qabnu. Kanaaf net force barbaaduu qabna jechuudha. Net force is equal to mass times gravity times sin theta minus frictional force ta'a jechuudha. Since the block is accelerating down, net force or resultant force is equal to force in the direction of acceleration minus force in the direction of kinetic friction. Sababa blockin gara gadi deemaa jiruuf ida'amni humna kallattii sochii jiru irraa humna rigataa hir'isuudhaan shallagamaa jechuudha. Humni kallattii sochii jiru mass times gravity sin theta yoo ta'u, humni kallattii kanaan jiru ammootu humna rigataati jechuudha. Faallaa kallattii sochii kanaatiin kan jiru humna rigataa sochiitii jechuudha. Kanaaf net forcein yookiin ida'amni humnaa maal ta'a jechuudha. Mass times gravity sin theta humna kallattii gara sochiitti jiru kana jechuudha. Hir'isuu frictional force humna kallattii sochii jiru kanarraa humna rigataa hir'isuudhaan ida'ama humnaa yookiin ammoo resultant force yookiin net force argannaa jechuudha. As keessatti frictional forcein kinetic frictional force dha jechuudha. Qaamichi sababa socho'aa jiruuf frictional forcein nuti qabnu kinetic frictional force dha yookiin ammoo humna rigataa sochiitii jechuudha. Humni rigataa sochii coefficient of kinetic friction times normal force ta'a jechuudha. Humni rigata sochii walqixa ta'a coefficient rigata sochii baay'isuu humna ijaajjooti jechuudha. Normal forcein mass times gravity times cos theta ta'a jechuudha. Normal forcein isa kana mg cos theta dha jechuudha inni sun. Kanaaf kinetic frictional forcein walqixa ta'a coefficient of kinetic friction times mass times gravity times cos theta ta'a jechuudha. Humni rigata sochii walqixa ta'a coefficient rigata sochii baay'isuu hanga baay'isuu guula baay'isuu cos theta ta'a jechuudha.
So F net is equal to mass times gravity sin theta minus frictional force dha. Frictional force isa kana ta'a jechuudha. Value kana kinetic frictional force dha waan ta'eef bakka frictional force kana gatii kinetic frictional force isa kana kenna jechuudha. Kanaaf net force is equal to mass times gravity sin theta minus this equation hima kana itti galchina jechuudha. Coefficient of kinetic times mass times gravity times cos theta ta'a jechuudha. Kanarraa mg asis mg tu jira, asis mg tu jira, mass times gravity asis ni jira, mass times gravity asilleen ni jira jechuudha. Common isaan lamaan kanaaf mass times gravity common isaanii jechuudha. Mass times gravity in the bracket sin theta minus coefficient of kinetic friction times cos theta ta'a jechuudha. Kanaaf net force is equal to hangi qaamichaa 400 kilograama baay'isu guulli 10 meter per second square dha. Hammattu keessatti saayinii digirii 35 teettaan digirii 35 tu kenname waan ta'eef jechuudha. Saayinii digirii 35 hir'isu coefficient rigata sochii 0.6 baay'isu koosii digirii 35 ta'a jechuudha. Kanaaf net force is equal to 4000 kilogram meter per second square in the bracket sine of 35 degree 0.573576 minus 0.6 times cos of 35 degree 0.819152 ta'a jechuudha. 4,000 kilograama meter per second square 0.573 hir'isu inni kun 0.6 baay'isu 0.8195 si'a waliin baatu 0.491491 ta'a jechuudha. Inni kun 0.08208 ta'a. Kanaaf 4,000 baay'isu gatii isa kana 0.08208 kilogram meter per second square gamanatti baafne. Inni kun si'a waliin baay'atu net forcein 328 newtonii ta'a jechuudha. Kanaaf net force blookichaa argannee jirra. Kan itaanu guula blookii kana barbaaduudha. Acceleration is equal to net force over mass ta'a jechuudha. Net forcein asitti arganne 328 newtonii dha jechuudha. Kanaaf 328 newtonii hiruu hanga qaamichaatiif hangi blookii kilograama 400 hirraa jechuudha. 328 hiruu 400 0.8 lama kennaa jechuudha. Asitti newtoniin kilograama irra meter per second square dha jechuudha. Kanaaf newtonii irra kilograama inni kun newtonii jechuun kilograama baay'isu meetira irra kilograama baay'isu meter per second square irra kilograamaati. Kanaaf kilograamni kilograamaan badaa meter per second square argannaa jechuudha. Kanaaf guulli accelerationin 0.82 meter per second square ta'a jechuudha. Question number 8 states the law of conservation of linear momentum and describe its consequences. Seera gitaa'ummaa linear momentumii ibsi. Sababa isaas kaa'i. In a closed system, the total linear momentum remains constant. Sistema tokko keessatti linear momentumin dhaabbataadha. Linear momentumin sistema sana keessa jiru hin jijjiiramu jechuudha. If no external forces are acting, the momentum before the collision or explosion is the same as it is after the collision or explosion. Yoo humni alaa irratti dalagaa dhabe momentamin walitti bu'insaan dura jiru yookiin dho'insaan dura jiruu fi momentamin walitti bu'insaan yookiin dho'insaan booda jiru wal qixa. Question number 9. A bullet of mass 0.01 kilogram is fired into a sandbag of mass 0.49 kilogram hanging from a tree. The sandbag with the bullet embedded into it swings away at 10 meters per second. Find A. The momentum after the collision,
B. The momentum before the collision. C. The velocity of the bullet. Rasaasni yookiin xiyyitiin hanga kiloogiraama 0.01 qabdu korojoo biyyoo of keessaa qabu kan hangi isaa kiloogiraama 0.49 qabu muka irratti rarra'eetiin jirutti dhukaafame keessa seenuun 10 meetir per secondiin waliin socho'an. A. Momentamii walitti bu'insaan booda shallagi. B. Momentamii walitti bu'insaan dura shallagi. C. Ariitii rasaasaa shallagi jedha jechuudha. Given kennama mass of the bullet 0.01 kilogram, mass of the sandbag 0.49 kilogram, final velocity of bullet and sandbag together 10 meter per second, hangi rasaasa kilograama 0.01, hangi korojoo kilograama 0.49, ariitiin xumuraa rasaasaa fi akkasumas korojoon si'a waliin deeman qaban 10 meter per secondiidha jechuudha. As keessatti VBI initial velocity of the bullet, ariitii jalqabaa kan rasaasaa. VBF final velocity of the bullet, ariitii xumuraa kan rasaasaa. VSI initial velocity of sandbag, ariitii jalqabaa kan korojoo. VSF final velocity of sandbag, ariitii xumuraa kan korojoo. Isaan kanniin mallattoolee kanniin fayyadamna jechuudha. Required barbaadamaan A. The momentum after the collision, momentamii walitti bu'insaan booda. B. The momentum before the collision, momentamii walitti bu'insaan dura. C. The velocity of the bullet, ariitii rasaasaa shallagi jedha jechuudha. Solution furmaata from law of conservation of linear momentum, seera gitaa'ummaa momentamii irraa. Ida'amni momentamii walitti bu'insaan dura walqixa tahaa ida'ama momentamii walitti bu'insaan booda. Sum of initial momentum is equal to sum of final momentum. The total linear momentum before the collision must equal to the total linear momentum after the collision. Ida'amni momentamii walitti bu'insaan dura ida'ama momentamii walitti bu'insaan booda jiru wajjin walqixa ta'uu qaba. A. The momentum after the collision, momentamii walitti bu'insaan booda. Isaan kunniin momentamii walitti bu'insaan duraati. Momentamii walitti bu'insaan duraa kan rasaasaa eda'uu momentamii walitti bu'insaan duraa kan korojooti jechuudha. Walqixa tahaa momentamii walitti bu'insaan booda kan rasaasaa eda'uu momentamii walitti bu'insaan booda kan korojoo ta'a jechuudha. Inni kun mass of bullet hanga rasaasaati. Inni kun ammoo initial velocity of bullet, ariitii jalqabaa kan rasaasaati jechuudha. Kanaaf momentamii walitti bu'insaan duraa kan rasaasaati jechuun inni kun eda'uu mass of the sandbag hanga korojooti times initial velocity of sandbag, ariitii jalqabaa kan korojoo ta'a jechuudha. Inni kun momentamii jalqabaa korojooti jechuudha. Walqixa tahaa mass of the bullet hanga rasaasaa, final velocity of bullet, ariitii xumuraa kan rasaasaa eda'uu mass of the sandbag hanga korojoo, final velocity of sandbag, ariitii xumuraa kan korojoo ta'a jechuudha. Mass of the bullet 0.01 kilogram times initial velocity of bullet plus mass of the sandbag 0.49 kilogram times initial velocity of sandbag 0 meter per second is equal to mass of the bullet 0.01 kilogram times final velocity of the bullet 10 meter per second plus mass of the sandbag 0.49 kilogram times final velocity of the sandbag 10 meter per second. Hangi rasaasaa kilograama 0.01 baay'isuu ariitii jalqabaa rasaasaa iddoo bu'ee fayyadamne asitti eda'uu hanga korojoo kilograama 0.49 baay'isuu
ariitii jalqabaa korojoo 0 meetir per sekondiidha. Korojoon kun fannifamee jira waan ta'eef socho'aa waan hin jirreef 0 meetir per sekondiidha jechuudha. Ariitiin jalqabaa isaa walqixa tahaa hanga rasaasaa kiloogiraama 0.01 baay'isuu ariitii xumuraa kan rasaasaa ariitiin xumuraa rasaasaa 10 meetir per sekondiidha. Eda'uu hanga korojoo kiloogiraama 0.49 baay'isuu ariitii xumuraa korojoo 10 meetir per sekondiidha jechuudha. Korojoo fi rasaasni xumura irratti 10 meetir per sekondiidhaan waliin socho'an waan ta'eef ariitiin xumuraa kan rasaasaas 10 meetir per sekondiidha. Akkasumas kan korojootis 10 meetir per sekondiidha jechuudha. 0.01 kilogram times initial velocity of bullet plus 0 kilogram meter per second. 0.49 kilogram times 0 meter per second gives 0 kilogram meter per second equal to 0.01 kilogram times 10 meter per second gives 0.1 kilogram meter per second plus 0.49 kilogram times 10 meter per second gives 4.9 kilogram meter per second. Kilograama 0.01 baay'isuu ariitii jalqabaa rasaasaa eda'uu 0 kilograama baay'isuu meetir per sekondii. Inni kun 0.49 kiloogiraamni 0 meetir per sekondiidhaan gaafa baay'atu 0 kilogram meter per sekondii ta'a jechuudha. Walqixa tahaa kiloogiraama 0.01 baay'isuu 10 meetir per sekondiin 0.1 kiloogiraama baay'isuu meetir per sekondii kenna. Eda'uu 0.49 kiloogiraama baay'isuu 10 meetir per sekondiin inni kun lakkoofsi kun yoo waliin baay'atu 4.9 kiloogiraama baay'isuu meetir per sekondii kenna jechuudha. 0.01 kilogram times initial velocity of bullet is equal to 5 kilogram meter per second. Asirraa inni kun 0 waan itti dabaluuf himni gamana jiru 0 itti dabala waan ta'eef isuma kana ta'a jechuudha. Hima kana eda'uu 0 jechuun isa kana ta'a jechuudha. Walqixa tahaa 0.1 kiloogiraama meter per secondii eda'uu 4.9 kiloogiraama meter per secondii. 0.1 4.9 yoo idaane 5 arganna jechuudha. 5 kilogram meter per secondii ta'a jechuudha. Inni kun momentamii xumuraati jechuudha. Momentamiin xumuraa isa kana ta'a jechuudha. Momentamii walitti bu'insaan booda momentamii walitti bu'insaan duraa wajjin walqixa jechuudha. Inni kun momentamii walitti bu'insaan boodaati jechuudha. Kanaaf the momentum after the collision 5 kilogram meter per secondii ta'a jechuudha. Kanaaf initial velocity of the bullet isa kana barbaaduu ni dandeenya jechuudha. Isa kana kophaan bifachuudhaaf gama kana 0.01 kiloogiraamaaf hirraa gama kanas 0.01 kiloogiraamaaf hirraa jechuudha. Initial velocity of the bullet is equal to 5 kilogram meter per second isa kana jechuudha over 0.01 kilogram 0.01 kilogram ta'a jechuudha. Kiloogiraamni kiloogiraamaan badaa jechuudha. 5 over 0.01 5 0.01 yoo hirre 500 arganna jechuudha. 500 meter per secondii ta'a jechuudha. Inni kun velocity of the bullet gaafii caadhaaf deebii ta'uu danda'a jechuudha. So the momentum after the collision is 5 kilogram meter per second. Momentamin walitti bu'insaan booda jiru 5 kilogram meter per secondiidha. From the law conservation of linear momentum, seera gitaa'ummaa momentamii irraa ida'amni momentamii walitti bu'insaan dura walqixa ta'a. Ida'ama momentamii walitti bu'insaan boodaati jechuudha. Total linear momentum before the collision must equal to total linear momentum after the collision. Ida'amni momentamii walitti bu'insaan dura ida'ama momentamii walitti bu'insaan booda jiru wajjin walqixa ta'uu qaba jechuudha. The momentum before the collision is also 5 kilogram meter per second. Ida'amni momentamii walitti bu'insaan dura jirus kilogram times meter per second 5 jechuudha. Kanaaf kan etiif 5 kilogram meter per second momentum after the collision akkasumas kan biitiif 5 kilogram times meter per second momentum before the collision. Sidhaafis velocity of the bullet 500 meter per secondidha jechuudha.
Question number 10. A child of mass 40 kg jumps off a wall and hits the ground at 4 meters per second. He bends his knees and stops in 1 second. Calculate the force required to slow him down. How would this force be different if he didn't bend his knees and stopped in 0.1 second? Daa'imni hanga kiloogiraama 40 qabu dhaabarraa utaaluun meetir per sekondii 4 lafa bu'e. Jilba isaa dachaasuun sekondii tokkotti dhaabbate. Yoo jilba dachaasuu dhabe yeroo sekondii 0.1 keessatti dhaabbate humna jalqabaa fi isa kana gidduu jiru garaagarummaa isaa kaa'ii jedha jechuudha. Given kennamni mass of the child 40 kg hangi mucaa yookiin daa'ima sana kiloogiraama 40 ariitiin inni ittiin socho'e 4 meter per second dha jechuudha. Yeroo jalqaba time 1 in 1 second jalqaba si'a utaalutti jilba isaa dachaasuudhaan sekondii tokko keessatti dhaabbate. Time to 0.1 second required barbaadaman humna lamaaniifuu humna barbaannaa jechuudha. Yeroo inni sekondii tokko keessatti dhaabbates akkasumas yeroo inni sekondii 0.1tti dhaabbatetis humna inni dalageesse shallaynaa jechuudha. Solution formata net force times the change of time is equal to mass times velocity. Impulse momentumii wajjin wal qixa jechuudha. Barbaadaman kenna humna waan ta'eef net force barbaannaa jechuudha. Kanaaf net force argachuudhaaf hima gamanaa kana yeroodhaaf irraa gamanas yeroodhaaf hirraa jechuudha. Kanaaf net force is equal to mass times velocity over time dha jechuudha. Momentum over time ta'a jechuudha. Net force is equal to hangi qaamichaa kiloogiraama 40 kg times velocity of the child 4 meter per second times 4 meter per second dha divided by time 1 second. Kanaaf humni 160 newton dha jechuudha. Jilba isaa si'a dachaasuun sekondii tokkotti dhaabatutti daa'imichi newton 160 dalageessaa jechuudha. Kan itti aanu net force times the change of time is equal to mass times velocity. Impulse is equal to momentum. Impulse in momentum wajjin wal qixa jechuudha. Net force barbaanna waan ta'eef bifuma isa kanaatiin barbaanna jechuudha. Net force is equal to mass times velocity over time dha. Hangi isaa kiloogiraama 40 baay'isu 4 meter per second hiru yeroon itti fudhate isa kana jechuudha. 0.1 second dha. 0.1 second inni kun 40 afuriin gaafa baay'atu 160 kenna jechuudha. 160 hiru 0.1 1100 newton kenna jechuudha. Kanaaf net force inni lamaffaan 1100 newton ta'a jechuudha. Horaa bulaa deebana.